in Asia sono talmente diversi fra di loro che mi risulta impossibile fare una precisazione sulla realtà asiatica. So, my response will again be from the perspective of the Philippines. Sì, la risposta mia sarebbe sempre dalla prospettiva delle Filippine. And the question about India, I see many Claretian Indian priests here. I'm sure they can answer it better than I. Per quanto riguarda le domande che concernono l'India, ci sono sacerdoti claretiani forse competenti e esperti a fare questa risposta. Okay, the first question is, are the congregations courageous enough to take the steps towards conversion regarding sharing status of the poor? La prima domanda che ha fatto la professoressa nella sua risposta era se le congregazioni sono coraggiosi abbastanza per prendere le misure giuste verso la conversione per quanto riguarda condivisione del loro status con quello dei poveri, visto che sono abbastanza ricchi e condividono uno status di vita da borghese. My answer is this, again from the context of the Philippines. Although some congregations, especially of women, have declared their solidarity with the poor and the oppressed, and have done it so in action. But I must say that as institutions, religious institutions have not had the courage to really make radical conversion. For example, with regard to simplicity of lifestyle and of giving up the rich properties. Anche se alcune congregazioni hanno dichiarato la loro solidarietà con i poveri, molti istituti non riescono ancora a concretizzare questa proposta. I hope that explains that. Many of the resolutions were taken in 2000. Yes, that was the FAPC. At present, what point is the commitment of Asian Church to concretize these resolutions? Molte delle priorità elaborate nella risoluzione di FAC erano presi nell'anno 2000. Adesso, a questo punto, quale sia il livello dell'impegno della Chiesa asiatica per materializzare queste decisioni della FIBC? I think that there are certain resolutions that have been done better than others. For example, I think the indigenization, the enculturation of churches in different parts of Asia, Philippines included, and I think India also, that we have had a lot of efforts to indigenize and to have an enculturation of the church. Alcune di queste priorità sono già state messe in azione, ad esempio l'inculturazione e l'indigenizzazione. Yeah, with regard to a movement towards active integral evangelization, I think that there is now a real effort of the churches not to talk about pastoral and social action, but that the two are actually the same. What is the difference between social action and pastoral action? It is the same work of compassion towards the poor. So I think there is a lot of success in having an evangelization that is integral, body and soul, not only soul, but the whole person. C'è una tendenza anche di favorizzare l'integrazione dell'azione pastorale con altre priorità. With regard to the empowerment of lay, I must say here is where there is a lot of
improvement that is needed. Because as I said, there is a certain threat to both men and women religious to really give up institutional power. Per quanto riguarda il potenziamento delle persone laiche non si è fatto molta strada avanti perché ancora i religiosi e i sacerdoti ritengono certe paure nei loro confronti rispetto a questa realtà del potenziamento dei laici. With regards to the women, I must say, at least in the Philippines, we have gone a long way, but we have a very long way to go. Per quanto riguarda le donne, nella realtà delle Filippine hanno fatto molta strada più avanti. But that is not speaking of the women in the church because it remains the same. I'm talking of women and society in general. E questo non ha molto da fare nella realtà nella Chiesa filippina, perché questa continua ancora ad essere più o meno la stessa. I think in the church there is a real need for the hierarchy, the male hierarchy, to really go to the correct conclusion of the premise that they all say men and women are equal. Nobody will say no to that. But when it comes to the conclusion, therefore, are all women and men in the church having the same opportunity? Of course not. A livello delle idee, la gerarchia è d'accordo per quanto riguarda l'equalità tra maschi e femmine, ma quando arriva al concreto forse di meno. With regard to ecclesial communities, again in the Philippines, we have a lot of success in ecclesial communities. You see, in Asia, we have maybe to make a difference between countries where the majority are Christians and countries where the church is a minority. That is where a lot of difference will come. Dobbiamo anche fare una precisazione tra la diversità dei paesi. Alcuni paesi in cui il cristianesimo è in maggioranza e in altri il cristianesimo è in minoranza. C'è una grande differenza che porta a questa realtà. For example, in some countries, religious are really suffering martyrdom. Like as you see how some Christians are being put to death. Now, in countries like the Philippines, there's no such thing. Ad esempio in alcuni paesi i cristiani devono abbracciare il martirio, mentre nella realtà filippina questo non accade. Okay. Now there is a question here which says, how do well, about India, as I said, one thing only I'll say, because the question about interiority, I think India has a legacy of contemplation. And I think that is the one that would help the religious really to live their mystic prophetic life. La realtà indiana anche può vantare del patrimonio della contemplazione e si può trarre beneficio anche i religiosi indiani da questo patrimonio. And one more question about China, and that is, how does one exercise mystic prophetic in China? What I would say is, you all know the Chinese situation. And for me, to be a religious, just being present as a religious in China is already a prophetic exercise. Per quanto riguarda la realtà cinese, nell'esercizio della mistica e profezia, essendo semplicemente un religioso nel senso giusto della parola, è già un atto di profezia. Thank you.